সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন তোমাদের টমস প্যারট গল্পের এক্সারসাইজ বি কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং বোঝার চেষ্টা করো। কোশ্চেন নাম্বার 1, হোয়াট ইজ দ্য প্যারট কল্ড? তোতা পাখিটাকে কী নামে ডাকা হতো? অ্যান্সার, দ্য প্যারট ইজ কল্ড পলি। তোতা পাখিটাকে পলি নামে ডাকা হতো। কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়ার ডাজ দ্য প্যারট সিট? তোতা পাখিটা কোথায় বসে আছে? অ্যান্সার, দ্য প্যারট সিটস ইন এ ট্রি। তোতা পাখিটা একটা গাছে বসে আছে। কোশ্চেন নাম্বার 3, হোয়াট ডাজ টম সে? টম কি বলল? অ্যান্সার, টম সেজ টু পলি দ্য প্যারট টু কাম টু হিম। টম তার তোতা পাখি পলিকে বলল তার কাছে আসতে। কোশ্চেন নাম্বার 4, হোয়াট ডাজ টম ডু? টম কি করল? অ্যান্সার, টম গোজ টু হিজ মাম and requests her for a mango, then takes the mango and goes to find Polly, the parrot, and calls it again. টম তার মায়ের কাছে গেল এবং একটা আম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। এরপর সেই আমটা নিয়ে সে তার তোতা পাখি পলিকে খুঁজতে গেল এবং ওটাকে আবার ডাকল। কোশ্চেন নাম্বার 5, when does the parrot come? তোতা পাখিটা কখন আসলো? অ্যান্সার, when the parrot sees the mango, it comes to Tom. যখন তোতা পাখিটা আমটা দেখতে পেল, সেটা টমের কাছে আসলো। Tom's Parrot, Exercise C. Find a word in the story that sounds like. অর্থাৎ টমস প্যারট গল্প থেকে সেই শব্দগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে যেগুলো সাউন্ডস লাইক নেক্স, ফলস, ক্যারট, হট, মি অ্যান্ড ন্যাপি। তোমরা এই শব্দগুলো খুঁজে বের করবে এবং পরের দেওয়া টিউটোরিয়ালের সাথে উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবে। টমস প্যারট, Exercise D. Which of these might you find on a plant? নিচে যে বস্তুগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর কোনটা কোনটা তোমরা একটা গাছে দেখতে পাও? A leaf, পাতা, a tooth, দাঁত, a flower, ফুল, a carrot, গাজর, a fruit, ফল, and a stone, পাথর। তোমরা নিজেরা এই প্রশ্নটার সমাধান করবে এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল থেকে উত্তর মিলিয়ে নেবে।